అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం వైబ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్లో ఒక చిన్న రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఈ రియల్ వరల్డ్ లైక్ వైబ్ కోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని చూపించడానికి ఈ వీడియో ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చాను. వీడియోని చివరి వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అదేవిధంగా మీ యొక్క గ్రేట్ సపోర్ట్, వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి కమెంట్ ద్వారా మీ వ్యూస్ తెలియపరిచి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి మీ నెట్వర్క్. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ వైబ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? వైబ్ కోడింగ్ అనేదండి మన యొక్క థాట్స్తో ఒక యాప్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ ఒక బిజినెస్ సొల్యూషన్ని మనం ఏఐ టూల్ యూస్ చేసి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి యాప్స్, సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్స్, మొబైల్ యాప్స్, వెబ్సైట్స్ అంటున్నారు. మరి కోడింగ్ అనేది రావాలా? మరి కోడింగ్ రాకుండా నేను ఎలా చేయగలను అనే సందేహాలు కనుక ఉంటే, మీకు నో కోడ్, అసలు కోడింగ్ మీద అవగాహన లేకపోయినా మీ థాట్స్ని ప్రాంప్ట్ రూపంలో రాసి ఏ విధంగా వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ యాప్ని కానీ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేదే మెయిన్ వైబ్ కోడింగ్లో మేజర్ కాన్సెప్ట్. సో మీరు ఒక గ్రేట్ థాట్ఫుల్ పర్సన్ అయి ఉండి నిజంగా మీ దగ్గర ఐడియాస్ ఉండి దాన్ని యాప్స్ లాగా వెబ్సైట్ లాగా క్రియేట్ చేయాలన్న ఆలోచన కనుక మీకు ఉంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ప్రాక్టికల్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మరొక వీడియోలో తొందరగా మనం కొత్త కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలవచ్చు. లెట్స్ సీ దిస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ నౌ. వెల్కమ్ హియర్. దిస్ లెక్చర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ లైక్ AI tool, Gemini, and generative AI, including such an information which is providing for us. Will it be supports to preparing like a health, diet charts and nutrition, weight loss and weight gain charts? Will it be possible to generate here? Do you think? Yes, Gemini also will create a content for us like this lecture we are concentrating create a healthy diet chart for weight loss. I am asking very simply, just straightforward I am writing this prompt: create a healthy diet chart for weight loss. And here simply I am giving like a diet chart for weight loss. I am not specifying the age criteria. Strongly remember for whom this diet chart we should understand, and whether it is a men or women, girl or child, like a girl child or girl like a child boy. So age criteria is very very important to get more accurate information. In commonly I am submitting this information. So let's, and also you can ask very clearly one more point I am forgotten: vegetarian diet loss or non-vegetarian diet loss. Also we have to specify the keywords to more specify more accurately how you require to collect such an information, right? Just I am writing a simple one. Let's check it now. Ensure that what is the criteria and what is the points you require to collect it. You think it and write your prompt accordingly and submit it. Then immediately it will gives you a great information over here. All right, let's check now. Examining the diet principles. Sustainable weight loss is a common diet plan. It's given for us. The global rule for weight loss is a calories deficit. Protein is king. Really, including the protein is every meal. Stay full longer and preserve your muscle. Dal, paneer, eggs, chicken, soya. And hydration, drink 3 to 4 liters of water. Dinner deadline, try to finish dinner by 7:30. In between 8, give your body fasting window for breakfast. Really great. So here a diet plan: early morning 6:30 breakfast, and mid meals, evening, and bedtime. Everything it is given very clearly. Food to eat, avoid. So what are the foods we have to avoid? What are the foods we have to take? Some tips also it's given. See, it's asking a question for us: would you like to shopping a list of a vegetarian or non-vegetarian version of this plan? Get you you want to get and you want to prepare to collect for this. It's also question. So if you are a vegetarian and you like to take a vegetarian, you just ask for vegetarian. For the vegetarian, see, shopping list or list, prepare a list for the vegetarian. Take a copy. Prepare for list for the vegetarian also you can give.
It will give the vegetarian. If you want to give like a non-vegetarian, you put non-vegetarian. That's it. When you submit it, it's very purely with the help of non-vegetarians it is going to be prepared. What are the items to be added? What to be take? What to be not to be take? Everything is going to be added over here. So, which is you're interested to whether weight loss or weight gain. And also some the diet chart for the vegetarian, non-vegetarian. And also specify the age criteria, how many years old you are seeing to doing such a weight loss or weight gains. So hopefully you specify very clearly. I would suggest you one more thing over here. Before applying such a all the activities and menus, these are the information. Before applying, if you are aware of it, that's okay. If you are not aware of it, you just try to consult a particular dietitian where you can suggest and apply, like approve to continue. Why? Gemini can make a mistake, so double check. Got it? So happy to take your diet plans using Gemini.